statements. Control statements are statements which control or change the flow of execution. Which control or change the flow of executions. There are a lot of control statements are available in Python programming, and we have discussed about some of the control statements only. Discuss about this video. In this video, first one are called a simple if statement. This statement is used to execute one or more statement. This statement is used to execute one or more statements. Execute depending on whether the condition is true or false. In the if simple if conditions one or more statements on the execute whether the condition is true or false. Condition true or the false. True or the true check the condition true or false check simple if conditions made. Further simple example for this program. Simple example for this program. This defining for the variable. Num is a variable. Num equal to 1. If num equal to 1. That's the colon is very important. This is also called the indentation. Next following for the indentation. That's if num equal to 1. If num double equal to 1. If num double equal to 1 colon. That is very important. Colon வந்து கண்டிப்பா நம்ம வந்து கொடுத்தாகணும். நம்ம control statements இருக்கட்டும் or looping statements இருக்கட்டும் or functions இருக்கட்டும் Python language பொறுத்தவரையும் every condition க்கு that's using for that colon வந்து very essential. If num double equal to 1 நம்மோட values வந்து 1 அப்படி செக் பண்ணுது. அப்ப true means that's displaying for that outputs are called 1 அப்படிங்கற outputs வந்து display ஆகும். This is for simple if statements அப்படி சொல்றோம். Next one discuss about that if-else statement. If-else statements are if the condition checking for the first one condition, if condition 1 is checking, then condition is true, then statements 1 is executed. Suppose the condition is false, then that's displaying for the statements 2. Okay, condition 1 is true means statements 1 is executed. Suppose condition false means else statements are executed. Okay, condition true are the statements 1 execute agum, condition 2 suppose false ஆயிருந்தா else statement like statement 2 வந்து execute ஆகும். That's the following. This is for syntax for a if else statement. If else statements ஓட syntax if condition colon that is very important for the condition. Colon வந்து கண்டிப்பா குறிக்கணும். அதே மாதிரி else க்கு that's using for colon வந்து else க்கு கண்டிப்பா வந்து colon வந்து யூஸ் பண்ணி ஆகணும். This is doesn't using for that opening curly braces and closing curly braces. நம்ம அந்த பைதான் லாங்குவேஜை பொறுத்தவரையும் இந்த curly braces வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு போறோம். Curly braces ஓட purpose வந்து for that other languageல block of code அப்படிங்கறது மென்ஷன் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணிருப்போம். இங்க அதுக்காக தான் என்ன பண்ணோம் that's following for the indentation. Indentation means that's four spaces. For that example if condition க்கு அப்புறம் four spaces க்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்டேட்மென்ட் கொடுத்திருப்போம் else க்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்டேட்மென்ட்ஸ் கொடுத்திருப்போம். This is also called this is one of a block of code. This is another one of a block of code. இது வந்து another one of a block of code அப்படினு சொல்றோம். This example of a if else statements ஓட example x ஓட values வந்து 10 னு ஒரு வேரியபிளுக்கு values அசைன் பண்ணிங்க. If x modulo 2 double equal to 0. x ஓட values வந்து modulo 2 போடுறோம். modulo operations ஓட purpose வந்து என்ன சார் அப்படினா remainder values வந்து வரும். நம்ம 10 modulo 2 x ஓட value 10 modulo 2 10 வந்து modulo 2 ஓட பண்ணும்போது நமக்கு remainder values வந்து 0 கிடைக்கும். அப்ப the displaying the statements x ஓட values வந்து 10 is even number அப்படிங்கற அவுட்புட் வந்து பிரிண்ட் ஆகும். சப்போஸ் 10 ஓட values 11 அப்படி கொடுத்திருக்கோம் அப்படினா வந்து 11 modulo 2 double equal to 0 it's not a true. ஏனா 11 modulo 2 வந்து remainder வந்து 1 இருக்கும். அப்ப this is condition is false then else statement is executed. This is for x is 11 is a add number அப்படிங்கற அவுட்புட் வந்து பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. This is another one if else statements. Next now we have discussed about that if else statements. If else statements. This is used for the checking for the multiple condition. Multiple conditions வந்து செக் பண்றதுக்காக இந்த if else அப்படிங்கற conditions வந்து யூஸ் பண்ணிருப்போம். Python language doesn't supporting for that switch case. Python language பொறுத்தவரை switch case வந்து சப்போர்ட் பண்ணாது. அந்த switch case க்கு பதிலா using for that if else statements வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கோம். For the syntax of the if else statement. If condition 1 check பண்ணுவோம். multiple conditions வந்து செக் பண்றதுக்கு if else அப்படிங்கறது யூஸ் பண்றோம். If condition 1 conveniently condition 1 is true means condition 1 வந்து true ஆ இருந்தா statements 1 வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். Suppose condition 1 is false then next checking for the else condition 2 வந்து செக் பண்ணும்.
condition 2 வந்து true ஆ இருந்துச்சுனா statements 2 வந்து execute ஆகும். Next suppose condition 2 is false means next வந்து condition 3 check பண்ணனும். condition 3 வந்து false ஆ இருந்துச்சுனா next condition 3 is true means statement 3 execute ஆகும். false means statement 4 வந்து execute ஆகும். This is also called syntax of a if else statements ஓடது simple example program num equal to 5 நம்ம வந்து 5 னு ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்ணிட்டேன் if num equal to 0 நம்மோட வேல்யூஸ் வந்து 0 வா equal to 0 வா இருக்கா அப்படி பார்க்கறோம் நம்மள 5 இருக்கு அப்ப it's not a condition is false then next checking for that another condition num greater than 0 நம்மோட வேல்யூஸ் 0 விட greater than இருக்கா அப்ப என்ன ஆகும் அப்படி பாத்தீங்கன்னா 5 is negative sorry 5 is positive sorry 5 is positive 5 is positive அப்படினு சொல்றோம் ஏனா 0 விட 5 ஓட வேல்யூஸ் அதிகமா இருக்கும் சப்போஸ் இந்த கண்டிஷன் false ஆ இருந்துச்சு else ஆ ஸ்டேட்மென்ட்ல இருக்கும் but the output is 5 is positive அப்படிங்கற அவுட்புட் வந்து பிரிண்ட் ஆயிருக்கும்